हेलो।
ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ, can you hear me? Yes, sir, you're audible. Okay. That's for only. Sir, we'll start the session shortly. Okay, thank you. We shall never understand the natural environment until we see it as a living organism, says Paul Brooks. A delightful evening to one and all. Today, we are all gathered here in this virtual platform as a part of the World Environmental Day celebration 2023 put forward by the Kerala Law Academy Law College. Before moving on to the formal function, let us devote 1 minute silence as homage to Dr. N. Narayanan Nair, sir. Thank you all. The Kerala Law Academy Law College was established in 1966 by the legal luminary, late Dr. N. Narayanan Nair, sir. He made this institution a seat of excellence in legal education, consultancy, and in pioneering law reforms. The World Environment Day is observed every year on 5th June. World Environment Day is celebrated across the world to raise an awareness and describe the importance of Mother Nature. World Environment Day was established in 1972 by the UN General Assembly at the time of Stockholm Conference. This was the world's first conference to make environment protection a major issue. Taking the evening further, let us move on to the formal function. Today, we have with us Dr. Jomi Augustine, retired professor, postgraduate and research department of botany, St. Thomas College, Pala, as our chief guest. I extend a warm welcome to you, sir. Now, I'd like to welcome Advocate Nagaraj Narayanan, sir, Director, Kerala Law Academy, Anil Kumar, sir, Director, Administrator, Students and Faculty Welfare, Kerala Law Academy, Professor Harindran K, sir, Principal, Kerala Law Academy. I extend a warm welcome to the faculty conveners of this event, Srimati Kasturi Nagaraj ma'am, Assistant Professor, Kerala Law Academy, and Sri Shashidharan NK, sir, Assistant Professor, Kerala Law Academy. I'd like to welcome all the teachers, students, and all those who have gathered here for this event. Welcome all. Now, I invite Sajid SM, student, Kerala Law Academy, to give a brief description of the activities of the Forestry Club. Good evening. എൻ്റെ പേര് സജിത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ യൂണിറ്ററി ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഗാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 2020 നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന നാരായണൻ സാറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2020 നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ 1000-ലുപരി വൃക്ഷത്തൈകൾ, അത് വനവൃക്ഷങ്ങളായും ഫലവൃക്ഷങ്ങളായും ഒത്തിരി വൃക്ഷത്തൈകൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നട്ടു. ഇത് 1000 വൃക്ഷങ്ങൾ 3 years എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വനവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇതിൽ മാത്രം നിന്നില്ല നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ തുളസീവനം ഉണ്ടാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഫേൺ ഗാർഡൻ, നക്ഷത്രവനം, ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടം എന്നിവയും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റിക്കകത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ചൂടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലോട്ട് കയറിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊരു അർബൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാണ്.
അർബൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന വനങ്ങളെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളും വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് ഈ തണലും തണുപ്പും കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വെച്ച വൃക്ഷങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിങ്, ഈ തൗസൻഡ്സ് ട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാം റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനിയൊരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കുമായിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ക്യാമ്പസ് അത്രയും ഹരിതാപമാക്കുക, അത്രയും എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോറസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ നടുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഡയറക്ടറായ നാഗരാജ് സാർ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വളരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, ഒരു ശലഭോദ്യാനം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷകമായ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ശലഭ ഉദ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 160ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. 160ഓളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബ്ബിൽ. നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സായ അനിൽ സാർ, നാഗരാജ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹരീന്ദ്രൻ സാർ എന്നിവരാണ് അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികൾ. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി കൺവീനേഴ്സ് ആയിട്ട് ശശിധരൻ സാറും കസ്തൂരി മാഡവും ഉണ്ട്. എനിക്കും അതിലൊരു ചെറിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനാണ് ആ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നടത്താറുണ്ട്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ നേച്ചർ ക്യാമ്പ്. 2 രാത്രികളും 1 പകലും കൂടുന്ന 2 പകലും 1 രാത്രിയുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ തെന്മലയിൽ പോയ നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലായിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകി നമുക്ക് തെന്മല ഫോറസ്റ്റ് കാണുന്നതിനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പറ്റി. അങ്ങനത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു 6 ദിവസത്തെ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. 6 ദിവസത്തെ ഉള്ള ഒരു സെമിനാർ. ആ സെമിനാർ കൂടാതെ അതിന്റെ ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അതിൽ വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡുകൾ നൽകുന്ന നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനിയും ഇതിലും വിജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് ഇപ്പോ ഈ വർഷത്തെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഈ വർഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അജണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആർബട്ടോറിയം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 500ഓളം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട്, 500ഓളം വനസസ്യങ്ങൾ നട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയിൽ കുറച്ച് വനസസ്യങ്ങൾ നട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. കുറച്ച് നാളെടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലബിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും അതിന് നിസ്വാർത്ഥമായ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റീസ് തന്ന മാനേജ്മെന്റിനും ഫാക്കൽറ്റീസിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, Sajid. This year, Kerala Law Academy has started a butterfly garden, which is in its initial stage. Now, let us watch a video of the same.
What a delightful video it was. Now, I'd like to welcome Srimati Adira Chandran, Assistant Professor, Kerala Law Academy, for the welcome speech. Ma'am, please. Good evening, all. Thank you, each and every one of you, for being here with us today. First of all, I pay my most respectful homage to Dr. N. Narayanan Nair, sir, who was the founder and director of Kerala Law Academy Law College. He was a visionary who started Kerala Law Academy in a humble way in 1969 and brought it to the present status of one of the best legal study centers, not only in Kerala, but also in India. Even after his demise, Sir continues to be the guiding light of Kerala Law Academy in all its endeavors. Today, we have with us our chief guest, the most respected Professor Dr. Jaume Agustin, who was formerly in the postgraduate and research department of botany, St. Thomas College, Pala. Advocate Nagaraj Narayan, sir, Director, Kerala Law Academy Law College, Member, Bar Council of Kerala, Professor K. Anil Kumar, sir, Director, Administration, Students and Faculty Affairs, Kerala Law Academy Law College, Professor K. Harindran, sir, Principal, Kerala Law Academy Law College, Srimati Kasturi Nagaraj, ma'am, Assistant Professor, Kerala Law Academy Law College, Shri N. K. Shashidharan, sir, Assistant Professor, Kerala Law Academy Law College, and other respected personalities present here. I am extremely happy to welcome you all to the online webinar conducted by Kerala Law Academy Law College in connection with World Environment Day. The topic of today's webinar is Sense and Essence of Understanding Nature. The topic generates in us a sense of responsibility towards the environment. It serves as a reminder to protect nature at all costs. Kerala Law Academy aims to make its fraternity more aware of the conservation and protection of wildlife through various activities being held on campus. We have also made our campus an eco-friendly one. Taking this even further, I would like to move on to a formal welcome address. Our chief guest, Professor Dr. Jaume Agustin, has retired from the Postgraduate and Research Department of Botany, St. Thomas College, Pala. He did his post-graduation in botany from St. Thomas College, Pala, and secured his PhD in botany from Kerala Forest Research Institute, Peachy. Professor Jaume Agustin is better known for his pioneering efforts in the study of Strobilanthes in the Western Ghats. He traveled along the Western Ghats, extending to 1,500 kilometers for almost 25 years, during which he covered Agastya Hills, Nilgiris, Coorg, Kudajadri, Kudiremukh, Safara, Amboli, Mahabaleshwar, and Sindhudurg. Professor Jaume has so far identified 64 species of Strobilanthes in the Western Ghats. He has described those 64 species in his book, Paschima Ghattathile Kurinjigal, which is an encyclopedia of that species. Different Kurinjis blossom at different intervals. There are Kurinjis which blossom every year, and 3 varieties blossom once in 16 years. Professor Jaume has discovered 4 species of Strobilanthes. The first being Strobilanthes kannani, named in memory of Kannan, his tribal guide at Idukki. Second one, Strobilanthes Saint-Thomianus, named after his college. Next one, Strobilanthes malabarica, found in Malabar. And the last one, Strobilanthes Jaume, which was named after him by his students. Professor Jaume speaks from his own experience, and hence such information may not be found in any Google search. On behalf of Kerala Law Academy Law College Forestry Club, I extend to you, sir, a hearty welcome. Welcome, sir. With immense respect, I would like to extend my warm welcome to Advocate Nagaraj Narayan, sir, Director of Kerala Law Academy Law College, Member, Bar Council of Kerala,
and above all, a great environmentalist and nature lover. He is always a fountain of constant support to all the activities in our college. He is a professional teacher with the qualities of a good communicator, trainer, and proficient administrator. He is a great visionary and a distinguished personality who, with his highly influential ideas and innovations, contributes new changes to our institution. With a deep sense of respect, I welcome Advocate Nagaraj Narayan sir to this webinar. Welcome, sir. Professor K. Anil Kumar sir, Director, Administration, Students and Faculty Affairs, Kerala Law Academy Law College, is the prime mover and initiator of all the events in this college, and he is our chief mentor too. He has also inculcated in us the importance of team and sportsmanship. He is always so encouraging to try new things and new ways of solving problems. He has always celebrated our successes and failures equally well. Certainly, you are the source of inspiration to our institution. I warmly welcome Professor K. Anil Kumar sir to this webinar. Welcome, sir. Our principal, Professor K. Harindran sir, is a multi-talented professional with a distinguished career. He is a person of great intelligence and is always a source of inspiration to all the academic activities in our college. He always supports us in every step of the way. On behalf of Kerala Law Academy Forestry Club, I extend to you, sir, a hearty welcome. Welcome, sir. We have with us Srimati Kasturi Nagaraj ma'am, Assistant Professor, Kerala Law Academy, Faculty Convener, Forestry Club. Ma'am is always a forefront naturalist, a good teacher, and a very welcoming personality. She is not only the faculty convener, but also an active member of our Forestry Club. I wholeheartedly welcome you, ma'am. Welcome, ma'am. Sri N.K. Shashidharan sir, Assistant Professor, Kerala Law Academy, Faculty Convener, Forestry Club is with us today. He is the soul of our Forestry Club and is also an active member in the academic and other activities conducted by our institution. I wholeheartedly welcome sir, and sir, I extend to you, sir, a warm welcome. Welcome, sir. Professor G. Anil Kumar sir and Professor Ajita Nair ma'am need no special introduction as they are part of the Kerala Law Academy family for more than 20 years. They are active in every academic and other activities which are carried out in this institution. I wholeheartedly welcome sir and ma'am to this webinar. Welcome, sir. Welcome, ma'am. I wholeheartedly welcome our research scholar, Sri Varun Dev S., who is with us here to deliver the vote of thanks. Welcome, Varun Dev. I extend my warm welcome to our anchors, Miss Lakshmi Ramesh and Sri Sajit S.M. Welcome, Lakshmi, and welcome, Sajit. I would also like to extend a warm welcome to all the participants, faculty members, students, IT team, non-teaching staff, and all who are present here. I also appreciate and respect the enthusiasm and readiness shown by all of you to attend this webinar to make it a wonderful event. I conclude by extending my heartfelt welcome to everyone attending this session. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. I take this opportunity to welcome you too to this function. Thank you, Lakshmi. Now, it's my honor to welcome our chief guest, Dr. Jomi Augustine, Professor, Postgraduate and Research Department of Botany, St. Thomas College, Pala. Sir is better known for his pioneering efforts in the study of Strobilanthes in the Western Ghats. Sir has identified 64 species of Strobilanthes in the Western Ghats. It's my honor to invite Dr. Jomi Augustine to speak on the topic Sense and Essence of Understanding Nature.
Sir, please. Okay, I accept your invitation primarily. And good evening and best wishes for all who are presently engaged with the conservation of nature, even its most subtle level. And let me share my screen, then everybody can see the pictures and my thoughts. Now, is it visible to you, the slides? Yes, sir. Okay, now it's okay. Now it's okay. For the time being, I dedicate the talk to all organisms who disappeared because of our deeds on Earth. And it is the time to know how to enjoy and how to understand the nature. We are living in the green globe where the life exists in the universe. There is no other globe people may and scientists may project or they may speculate that there are spaces in the universe where life exists in this form or in any other form. But I believe that life in its any form exists in Earth only. Earth only. But now, especially today, June 5th, everybody is talking about nature conservation. Politicians, uh, divine people, or even leaders, political leaders, everybody, even students, teachers, principals, heads of the various departments, ministers are also talking about nature conservation. But what is nature? It is a question to all people. What is nature? Once nature we can identify, but our nature we cannot describe. And nature is actually a phenomena that we cannot freely describe. Even by spending around 45 years in the nature, in the forest, in various mountains, I also cannot describe nature. It is totally an indescribable phenomena. And only after having a knowledge about the nature, we can decide what is to be conserved or need to be conserved. That is a question. And even without knowing the nature, everybody says that conservation. But very few people only will know or presently know that the real subtle level of nature. But towards my concept, nature is life. Because life in its every form, in its various forms, it has its own nature. So nature is that. Then what is life? If life is the nature, what is life? What is life? That also we cannot easily describable. But towards my knowledge, life is a space, a time, a moment between one union and its separation. It is life. The union may be a birth and the separation may be the death. In between the death and between the birth and the death, the life exists. It is the life of all organisms, including human beings. Such around 32,000 lives, 32,000 generations will ultimately produce one species. This is the process of evolution. Whether you agree or not, my audience agree or not, regarding the evolution, the present scenario of India, it is a fact. Evolution is a fact. Okay, we'll proceed. Then this is one thing. The prey and the predator, both are given the same life by the nature. The panther is running after the
organism, the sambar deer. The tiger may run after the deer. The deer is running in front of the predator, but both are doing, whether the deer or the predator, both are doing the same process called running. Because run to escape. If who is faster, that person will escape, exist. 1 minute. Then global warming. We are also discussing about global warming. It is also a thing that we should recognize while we are talking about the conservation. The global warming actually started when carbon dioxide came out of a source other than the noses of animals. The counter molecule of carbon dioxide is nothing but oxygen. This oxygen is coming out from the plants through photosynthesis. And at the same time, oxygen is absorbed by the organisms, especially animals, and they exhale the carbon dioxide. This was a process that maintains the equilibrium of life on Earth till the origin of human beings. The human beings invented by his power, wisdom, the machines. The machines also expel carbon dioxide. And it was at the same date when the carbon dioxide came out from the source other than noses of animals, the real global warming started. 160,000 years back. Okay. We cannot blame ourselves. We should blame ours. Then life is for what? For everybody's life, there is a purpose. For human beings' life, for my life, for your life, for everybody's life, there is some purpose. Then what is the purpose? Meets the life of others. Meets the life of others, meets the feeling of others. Then only we can maintain the eternal brotherhood. The universal brotherhood is based on the thing that we should feel the feeling of others. It is equal to, it is same to the farmers to the poet, from the farmer to the poet. The farmer should know the feeling of the seeds that he sowed to the prepared land. Also, the poet should know the life of each word he used in the poem, in the poetry. Then only he can be a great poet. And my entire journey for the last 30 and 45 years were actually in search of the plants, in search of the flowers, in search of the new and new plants. For the last 30 years, 45 years, I invented 33 new species. And while meeting a new flower, it is new to me, new flower. My first question was, are you the most beautiful flower whom I am searching for? As everybody, equal to everybody, same to everybody, we are searching to the most powerful, most beautiful, most capable, most efficient. A teacher is searching a most efficient student. A judge is searching a most efficient advocate. An employer is searching for a most efficient employee. Likewise, I am also searching the most beautiful flower whom I am searching for. This was a search. But when I meet each and every flower, the reply for my question is, no, sir, there is one more flower more beautiful than me in the earth. If one says that, okay, I am the most beautiful plant. If one says so, I should stop the journey. But my journey is still continuing because the answer that there is one more flower more beautiful than me in the earth. So my journey must continue to find that most beautiful one. And actually, it is an endless journey.
അവസാനമില്ലാത്ത യാത്ര, endless journey to search the most beautiful flower. It is research in biodiversity. Research in biodiversity is an endless journey. One cannot stop the journey. One can't stop the journey because it is endless. It is immense. It is equal to the sun grains in the seashore or stars in the sky. Immense, countless. That is the condition of biodiversity. We are one species among the entire spectrum of biodiversity. And how can our present question is, how can we enjoy the nature? How can we enjoy the nature? It is perspective. It is perspective. Everybody have his own perspective, ideas, perspective, eyes, perspective, thoughts to enjoy the nature. But I can say some general principles only. So this is a vicious circle. At the top, there is species. The species make the forest. The trees. There's so many trees. Ani flower, kadaplower, so many trees are there. These trees, these species, these plants makes the forest, along with the animals. Many shrubs, many small climb-based, small herbs, many plants are there. These plants, these organisms, these birds, butterflies, everything, even leeches, makes the forest. This forest maintain the climate. So that's beautiful circle, maintain the climate. The climate produces more and more species. That is evolution. There is a return also. The forest maintains the species without losing its availability. The forest maintains the species. The forest protects the species. The species maintains the climate. Species makes the climate. Species makes the climate. The climate again prepare or expand or shrink climates, forest. So this is a vicious circle. And presently, even though we reached in the electronic level, we reached, but we have no idea about the conditions, about the formula of existence of the entire biodiversity on Earth. And we can at least touch or see or observe the sense of biodiversity, the sense of nature, the essence of nature. Sense and essence simply means manavum gunavum, species, ecosystem, and geography. These three headings, as a broad headings, make a sense of understanding the nature. What is ecosystem? What is ecosystem? It's a very widely pronounced word, ecosystem. What is ecosystem? Presently, this is employed in event management also. The ecosystem of the place where we got to maintain the management, like that. Here we have to look on the evolution of habitats. This was the Earth around 45 crores years back. The condition of Earth around 44 crores years back, it changed one after another by taking billions of years, millions of Earth. It changes on. This is the condition later. Then later it achieved this condition. Then this condition. This is a part of India. Is moving towards the Asia, and this is part of India. This moving towards this part of India, moving towards Asia, and finally it collided with the Asia, making the longest mountain range called the Himalayas. 1 crores years ago it happened, Quaternary. And this is the condition of the tropical rainforest, Ushna Meghala Madakadugal on the surface of Earth. This is a tropical line. And actually, tropical rainforest is, in its logic sense, also lap of mother, Ammade Madithat in the Karadampetu, where the new species are originating. Paristhiti is actually the place where God blesses the universe. That is environment. And we have to maintain a universal brotherhood
to know the throb of the earth. Then only we can feel. Brotherhood is actually an atmosphere where we can feel the feeling of others. That is brotherhood. It is very difficult to maintain, but it is there. In ancient India also, it is plenty and it is there. And while getting education, while doing different jobs, we are departing from it. We are losing the brotherhood one after another. We're thinking about ourselves. We are thinking about the selfie. Whenever we reach a new place, first we thinking of about taking a selfie. It's a condition. So we are going more and more towards ourselves. Then biodiversity can be of three headings. Genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity. It is three headings only that I'm not going to explain. I'm going to explain each one in a very few words. Genetic diversity is, or Janitaka Vaivithyam, all variations in one species. There are a few examples, then we can very easily attribute. So how many plantains, how many varieties of plantains are here? We have just plenty. Palayankodan, Chundillan, Charapuvan, Kadalivada, Changadali, Chonavada, Manyavada, Robusta, so many Palayankodan. So many varieties of plantains are now in Kerala. It may not be available in other countries or other places, but it is available plenty in Kerala. So we are having experience with the different tastes of these plantains. Then how many mangoes? How many varieties of mangoes we have? That also we have to think about. How many varieties? It is countless. See, many of the land owners in Kerala is having at least 5 varieties of mangoes in their home yard. It's a condition. They're eating it. They're not selling it, but they're eating it when and where it is available. Then jackfruit, plenty. Each jack tree is different in its taste. Each jack tree is different. It's highly outbreeding species. Outbreeding organism tree. So each jack. I'm not talking about the jack tree which is being sold from some agencies near to Pala. They are selling only one variety, Vietnam early or something like that. It will be a mistake in future. In future, there will be a mistake at tomorrow. I'm not talking about that. How many jack trees? Each jack, in its natural sense, each jack has its own specific taste. Then rice. How many rice we have? How many rice varieties? These are the genetic diversity of each species. How many tapioca varieties? Presently, I also have 5 varieties of tapioca in my place. Likewise, if we are traveling the entire Kerala, I'm sure that at least 25 varieties of tapioca we can have. 25 taste, 25 lifespan, 25 harvesting time. All are different. This is the genetic variations. Then second is species diversity. We have in our earth 3.5 crores of organisms. We cannot count it. 3.5 crores of organisms we have on our earth presently. These organisms are only 1% of all organisms which evolved and existed so far since the origin of life. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിലെ 1% ഈ 3.5 കോടി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അങ്ങ് വളരെ പണ്ട് 350 കോടി വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഓർഗാനിസം മുതൽ ഇന്നുള്ളത് വരെ, if you are calculating, if you are enlisting, the present day organism may include only 1%. All others are extinct. See, how can we imagine in Thiruvananthapuram city or Cochin city or even my place Palai, where once the dinosaurs roamed, they jumped, they stomped, they destroyed everything. Once they shared the earth that we are living now. So all organisms extinct except this 3.5 crores. That is the condition of species diversity. Then this is brinjal. For a very small example, brinjal we know, we know. And this is one species of Solana. If we are looking
other species of this Vajudananga into the wild, this will be the result. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 into 3, around some 25 species of Vajudananga only in Kerala. This is condition, this is species diversity that we cannot imagine. And the balsams, we are cultivating balsams in our home yard as a decorating plants, balsams in our home yard. If we are looking to the wild for the same balsams, we will be resulting with these balsams in the wild. This is only part of the species in the entire Western Ghats. If you are searching, there are 135 species of wild balsams. Most of them are seen in that locality only. Such species are called endemic species. Most of the balsams are endemic. They are living, they are inhabiting in humid areas only. That we are going later. That this is Neelakurni that we are observing in Munnar when it flowers during every 12 years. This is Neelakurni. And if you are looking to the nature, if you're looking to other places of the Western Ghats, there are around 64 species of strobilanthes, 64 species of strobilanthes. We will be wanted, we will be feeling like lost in the forest, lost in the nature while seeing the beauty of the strobilanthes. It is actually a paradise where we were also once lived. And then this is ecosystem diversity. The third kind of diversity is ecosystem diversity. That is also an immense thing. Ecosystem diversity can be explained by looking the list forest. See, in Kerala, 32 different kinds of forest is there. 32 different kinds. Small bit of land, a small strip of land parallel to the Arabian Sea, and this also has around 32 different kinds of forests. And our climate, we are lavish in climates. We can say that this climate will change. നമുക്ക് അത് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ചൂടെടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, വലിയ ആവിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറും. വലിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറും. വലിയ ചൂടുള്ളപ്പോഴോ വലിയ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ നോക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് മാറും. കാരണം വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്സ്. തണുപ്പ് മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചൂട് മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ക്ലൈമറ്റിനകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. ക്ലൈമറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഹിയർ വി ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്സ്, സോ we can have enjoyment on the climatic variations also. Then soils, we have soils, variety of soils we have, variety of rains also we have. നമ്മുടെ മഴകൾ വളരെ വളരെ വിശാലമാണ്. We have three or four kinds of rains: തുലാമഴ, കാലവർഷം മഴ, പ്രീ മൺസൂൺ ഷവർ, വേനൽ മഴ. So many rains, so many പുതുമഴ, so many kinds of rains we have. മഴയെ ഇല്ലാത്ത നാടുകളുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്, നമ്മുടെ വെള്ളങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുളങ്ങൾ, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ പൊളിപ്പ്, pH, വളരെ വേരിയേഷൻസ് അതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ക്ലൈമറ്റ്, ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വേരിയേഷൻ ഇത്ര ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാറ്റ്, വിൻസ്, കൊടുങ്കാറ്റ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇളങ്കാറ്റും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടിനിടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്. കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശല്യമായിട്ടല്ല കൂട്ടേണ്ടത്, അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൂട്ടുക. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം, ഗോതമ്പ്, നെല്ല്, മെയ്സ്, സകലമാന സാധനത്തിന്, നമ്മുടെ തെങ്ങിലെ തേങ്ങ, ധാന്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കാറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല. കാറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ്. കാറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹാര നിഹാരങ്ങൾ നടക്കാതെ വരും. ദെൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് എക്സെട്ര. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുളങ്ങൾ, പോൺസ്, നമ്മുടെ റിവേഴ്സ്, നമുക്ക് 44 പുഴയുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് 44 പുഴകൾ നല്ല ശുദ്ധജലം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴകളായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗ്രോവ്സ്, നമ്മുടെ സർപ്പക്കാവുകൾ, നമ്മുടെ സ്വാംസ്, നമ്മുടെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, മാംഗ്രൂവ്സ്, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസ്. നമുക്ക് 3 ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്. നോക്ക്, നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഉണ്ട്, ഒരു അറബിക്കടലുണ്ട്, ഒരു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുണ്ട്. 3 ഓഷ്യൻസ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം 3/4 ഭാഗത്തോളം ഓഷ്യൻ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കോട്ടെയുള്ളത്. Then ecosystem services, that also you have to think about. Ecosystem services, sorry, okay.
Okay, our climate and weather, pure water, pure air, നമുക്ക് ശുദ്ധവായുണ്ട്, ശുദ്ധജലമുണ്ട്, soil fertility, നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ട്, soil protection also we have. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന് ഉപാധികൾ ഒത്തിരിയാണ്. ഒരു എൻജോയ്മെന്റിന് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കയറൽക്കരെ പോകാം, കായൽക്കരെ പോകാം, കാട്ടിൽ പോകാം, കണ്ടൽക്കാട് കാണാൻ പോകാം, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, പുൽമേടുകൾ കാണാൻ പോകാം. വി ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ്. എന്റർടൈൻമെന്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് തണല് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് തരുന്നത് മരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇഷ്ടം പോലെയാണുള്ളത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നോക്കിയോ 1-2 ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല, എവിടെ വേണേലും ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. എവരി പ്ലേസ് ഈസ് ന്യൂ ടു അസ്, ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും പോകാം. ആൻഡ് അവർ പവർ ജനറേഷൻ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നമ്മുടെ റൂമിലെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത്, ഈ ഇമെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, everything is working on the basis of electricity. Where from the electricity come from in Kerala? It is from the biodiversity. It is from the Idukki Dam. It is from that power project. Where from the water came to Idukki Dam? From the forest. From the forest. Dam ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല. ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കാനുള്ള മരങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാം ആവത്തുള്ളൂ. So even the power is also, light കത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, even the power is also coming from the biodiversity. Then Western Ghats, the longest ecotone in the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി ecotone means the space in between, the joining region in between two kinds of biomes, two kinds of vegetations. So in Western Ghats, two vegetations are meeting along the ridges. One vegetation, that means evergreen forest, came from Indo-Malaysian countries. The second kind of vegetation came from tropical Australian thorny forest. This thorny forest and the evergreen forest are meeting along the crest of the Western Ghats. This thorny forest is in the Deccan, and the wet evergreen forest is along the western side of the Western Ghats, the Malabar area. So these two kinds of forests are meeting. Two kinds of forest means forest from two continents. That is the right thing. Forest from two continents. One is from Asia and other is from Africa. Two kinds of vegetation from two continents are meeting along the crest line of the Western Ghats. That is the power of Western Ghats. That is why Western Ghats is selected as the World Heritage Site. Okay. Then Western Ghats, one side with the rain, and that is Malabar, and the other side is the shade of the rain, that is Deccan. So Deccan receives water from the Western Ghats, and Deccan, and there is very little rain. So the most suitable place for agriculture is nothing but the rainless water. മഴയില്ലാതെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും suitable area in cultivation. That is Deccan. So Deccan is the most fertile, rich area in the entire universe. Okay. If we are looking to the Western Ghats while standing on a big ship in the Arabian Sea, we can see the Western Ghats from the Maharashtra side to the Agasthyamala at the Kanyakumari. So this strong mountain, the long mountain is there. That is the Western Ghats. And we are looking to the Western Ghats from a high flying aircraft. This is the occasion. And this Western Ghats has many spots with a very high biodiversity in the entire length. And this is that thing. Okay. And the extreme northernmost area of Western Ghats is Mahabaleshwar in the Maharashtra, where the satellite iron-rich satellite rock, laterite rock is there, and that makes the mountains. And there are some organisms of there. This is one lake in Cass Plateau, where the entire lake is made up of the laterite. This is one view of the Cass Plateau in Maharashtra in the rainy season. This is also a view, and this is one Kurni, one strawberry land, exclusive to the Cass Plateau.
Nowhere else we can meet this kind of this Kurinji. It is only there in Cass Plateau, and this is Sindhudurg, where the pinpointed hills are left, and the area in between the hills are eroded. സൂചി മലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ എറോഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലോൺ ടുവേഴ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് in the formation of the Deccan Plateau. And then this is one Strobila and the scene. Its popular name is Karvi. It is very famous in Maharashtra. Maharashtra people are proud of this particular Strobila and the Karvi in the North and Western Ghats. And most of the North and Western Ghats areas are actually very live iron ore mines. Bellary is one example for that. This is one iron ore mines in Bellary. This is again more than 1 lakh Taurus is daily engaged in the excavation duty for the iron ore mines. More than 1 lakh Taurus. I've interested that. And then this is one wine ore in Goa. And then while going to the south, we can have the most famous waterfall, the Jog Falls. 110-meter high waterfall. We can have bath in the extreme lower place of the waterfall, where the spa only came down on our heads. Then this is Chikmagalur, the most beautiful area and the most most favorable habitat for the cultivation of coffee. Also, this is Chikmagalur, and then this is Kudremukh National Park, which is very famous for endemic organisms and especially plants and animals. Then this is one quarry and iron quarry at Kudremukh, Karnataka. This is another picture. This quarry all are shut down. Now it is free of any iron mining. Then this is Mullayanagiri, one highest mountain in Karnataka. And then this is Strobilanthes papilosus, only in Karnataka, only in 1 or 2 places. And this Strobilanthes was once thought as extinct by scientists. Scientists were once thought that this organism became extinct. Very recently only, I think it is in 2009, I found this Kurunji is flowering there in one Shola forest. Then this is study in the more. This is one species Strobilanthes sailis, which is exclusive to the Coorg area. Only in the Coorg area we can find that very beautiful Strobilanthes. Then this is the places of Western Ghats in Kerala. The northernmost part called Paidal Mala, it is in Kasaragod district. Then Ambalappara, this is in Wayanad district. Then Chempra Peak is also in Wayanad. Then Nilgiris in Palakkad district, and also in Nilgiri villages of Tamil Nadu. Then this one point called Puchipara, which is in Silent Valley. Then Elival Mala, just north of Thoni Hills, and and there is one gap in the Western Ghats, that is Palakkad Gap, where we contact with the we have connection. We are connecting to the Tamil Nadu by road and by rail. Then Nelliambadis, south of the Palakkad Gap is Nelliambadis. Then Nelliambadi is having some area called Sedarkonda, it is a huge cutting. Then Karimala Gopuram, that is in Parambikulam Wildlife Sanctuary. Then Pandaravara, both, and Katumala is also in Parambikulam National Wild Tiger Reserve. Then Anamudi is the highest hill in Western Ghats. It is in Idukki district. Then Meesappulimala, second highest hill in the Idukki district. And then Mangaladevi Hills, recently the celebration was also going there. Then Vellimala is a place at the ridge of Periyar Tiger Reserve. Today also came to know that the elephant Arikomban is moved to Vellimala. But when just a few minutes back, I was informed that not to Vellimala, but he is moved to Kalakkad Mundandure Tiger Reserve, which is the other side of the Thiruvananthapuram district. Akastamaladanga side and Kalakkad Mundandure. So these are the areas of Western Ghats in Kerala part. Then Shola Forest of Nilgiris, Silent Valley, Shola Forest. Then Strobilanthes lupulinus, one very beautiful Strobilanthes, which is exclusive endemic to that area. Then this is Strobilanthes jomi. My students named this new species, but by adopting my name.
And then this is the Liambadi. Then this is Anamudi. It is Neravigala National Park, the highest hill in the entire Western Ghats, the majestic hill in the Western Ghats. It is a tower of speciation. It is the epicenter of speciation in the Western Ghats. Huge number of species are there, both the plants and animals. Some we found, and the larger part of this is left to be found by a scientist. Then this is Kurinnimala Wildlife Sanctuary. 2008, in 2008 only, it was declared as the recent newly declared wildlife sanctuary to protect the Kurinni flowers. Then this is Chinnar Wildlife Sanctuary. Kerala has two areas. Kerala has two areas where the land is leaning towards the east. One is the Attapadi Hills and the other one is the Marayur Valley, where the vegetation is tropical thorny forest. Then animal high ranges. I already said that this is the richest place in the Western Ghats regarding many features, biodiversity. And also our spice diversity is also very high in high ranges. This high range has around more than 50% of the areas still under forest. So Idukki district is a place, it is a district where people export oxygen to other areas. Idukki is the only district having that status. That district is exporting the life, the air for the life, oxygen to other part of the South India. They are exporting oxygen. They have 7 national parks, wildlife sanctuaries in the district, and then this is Eravigalam National Park. Eravigalam National Park, the paradise. The paradise. In Bible, there is one story said that while committing a mistake, human beings, Adam and Eve, were thrusted out from the paradise. Whether the story is right or not, is wrong or false, one thing I should say that only human beings are expelled from the paradise. Only human beings are expelled from the paradise. All other organisms, including bacteria, flowers, butterflies, birds, huge number of organisms are still in the paradise. God expelled human beings only. All others are still in paradise. And that paradise is there. And that paradise has a synonym called the nature. ആ പാരഡൈസിന് പറയുന്ന ഒരു അപരനാമമാണ് പ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, മനുഷ്യന്മാരെ പുറത്തിറക്കിവിട്ട് ആ പാരഡൈസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ ഒറ്റപ്പണി ചെയ്താൽ മതി, വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി പ്രകൃതിയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Then we can feel that we are back in the paradise. Then only we can have that feeling. Okay. Then this is Anambudi Brook in Eravigalam National Park. Then this is the feature of Eravigalam National Park. Extensive grasslands. Kilometers and kilometers we can walk without a shade. Several kilometers we can walk without seeing a shade. Even a single tree is not there in the extensive grasslands. That is the most beautiful place of the forest of the Kerala state. And then this is Shola forest. In some places there are small patch of forest. Each forest is some few cents to several acres, but it is the beautiful summit of the nature, the biodiversity, the climate, the earth, the rock, the soil, the wind, the rain, the snow, all things, all factors of nature are in harmony. It's quite rare, but it is. Then this is the rhododendron tree, which flowered in February times. This is the most attractive plant of the Kerala state, most attractive plant. Then while saying the biodiversity of this Shola forest or Idukki district, I should say that 3 items. One is full of strobilanthes, neraye kurinni,
full of strobilanthes. Wherever we look on the shola forest or even grasslands or even the crevices of rocks, wherever, there must be one strobilanthes. The second is balsams. Balsams are indicators of water. Wherever the water is available in its least amount, there must be one balsam. One balsam. വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു balsam ഉണ്ടാവും. And third one is ever satisfied orchids. Orchids are plenty. More than 90 species of orchids are there in Eravigalan National Park only. And almost all of them are very beautiful. I should run through these things. Then this is one strobilanthes, which was once considered by scientists as extinct. How beautiful this! നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭംഗി അങ്ങോട്ട് അളക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഈ സ്ട്രോബിലാന്തസ് അന്യം നിന്നു എന്ന് പറയാൻ വാട്ട് റൈറ്റ് വി ഹാവ്? ഹൗ ഡെയർ യു, ഹൗ ഡെയർ വി ആർ ടു ഡിക്ലെയർ ദിസ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട്? For the last 160, 170 years, this was not collected by any botanist, and it was me who collected this thing in 2008. This strobilanthes, while seeing the strobilanthes barked on me, how dare Jomi you to declare me extinct? So it is the thing. Then strobilanthes trichis, another species, strobilanthes is common there. Then this is strobilanthes Sankarianus, very beautiful strobilanthes. You look on the flowers, the beauty, the transparency of the beauty. എല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ആ ഭംഗിയാണ് കാണുന്നത്. ഫ്ലവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ 16 years, 16 വർഷത്തിന് ശേഷമേ ഇത് പൂക്കത്തുള്ളൂ. ഓരോ 16 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തെ എരവുകളത്ത് ഇതിങ്ങനെ പൂത്തുന്നില്ല. വെരി ലോങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിപ്പോകും അതിന്റെ കഷ്ടകാലം. Then this is earth borrowed the blue color of sky for a while. ഭൂമി ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറം ഒരു വേള കടമെടുത്തതുപോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ സ്ട്രോബിലാന്തസ് മലമ്പഴം പൂക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. And this picture I took in 2006, 2006. It's a queue for taking the ticket to see the blooming of strobilanthes. Around 5,000 people are in the queue to take ticket from the counter to visit the strobilanthes blooming in Eravigalan National Park. Such a long queue, we cannot expect anywhere in the earth. It is only for seeing the beauty. They are not going to pluck the flowers. They are not going to uproot the shrub, but to see by their eyes the beauty of the flower. For that only they are queuing. See, in 2006, I calculated, and more than 20,000 crores rupees are bagged by the Kerala government. Sorry, the Indian tourism industry of India and Kerala by selling the beauty of this shrub. Not even a single flower was plucked, but they sold the beauty only of the flowers. And in 2008, 25 species strobilanthes flowered together, bloomed together in Eravigalan National Park. 25 species strobilanthes bloomed together. It is an evolutionary coincidence. Very few people noticed it. And these 25 species will flower again together. ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്യും. But all these 25 species will flower again together in the year in high ranges after 86 years. ഒരു കുറിഞ്ഞി 1 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പൂക്കും, വേറൊരു കുറിഞ്ഞി 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പൂക്കത്തുള്ളൂ, മൂന്നാമത്തെ കുറിഞ്ഞി 6 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പൂക്കും, പിന്നെ 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പൂക്കും, 16 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പൂക്കും. ഈ ഇത്രയും കുറിഞ്ഞികൾ ഒരുമിച്ച് പൂക്കുന്നത് 86 വർഷത്തിന് ശേഷമേ ഇനി ഹൈ റേഞ്ചിൽ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അന്ന് അത് കാണാൻ. To witness that floral celebrations, I requested one more life. Let me one more life. I am sure that I will not be there. I will not. ഞാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല, 100% ഉറപ്പാണ്. But most of you also will not be there. But the habitat will be there. The habitat will be there. This is the power of nature, because the habitat is insubstitutable. It has no substitute. Nature has no substitute. ഒരിടത്ത് നേച്ചർ നശിപ്പിച്ചിട്ട് വേറൊരിടത്ത് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനയിൽ നിന്നും എടുത്ത് പൊക്കി ലോറിയെ കെട്ടിവെച്ച് കമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു, അവനവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. He cannot sustain that difference.
He cannot accommodate that. He cannot tolerate the difference. Sadhikathilla, because habitat is insubstitutable, and that is the power of nature. Then one question: nature conservation. Whose responsibility? നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷൻ എടുക്കുന്ന ആരുടെ ചുമതലയാണ്? We have a list of organizations. We have list of organizations or peoples whom we can point our fingers. Environmentalists. There is a group of environmentalists in the entire India, especially in India, who are blocking all kinds of developments. They are the people who has to conserve the nature. And then second, there's natural lavish prakriti snehigal, a torn out pant, dress, and a torn out cap, a camera, a cloth bag. Such people with a beard also. Such are the people who has to conserve the nature. Then we are maintaining a forest department by utilizing our tax money. It is their duty, because their duty is to protect the forest and nature. Recently, you know that the Supreme Court has a wing called the Green Tribunal. It is their duty. They are including all items, the Green Tribunal, for the sustainability of the nature. Then court. Recently, High Court is also in support of the Arikomben. The court is also in the field, in the right way. The government is also, by various mechanisms, government is protecting the nature. Panchayat is also. Biodiversity Management Committee is there in each panchayat. They are to conserve the nature. And finally, if not all, finally, there is one question. Now, is it my responsibility? We have to point ourselves. Is it our responsibility? It is my responsibility, not our. Is it my responsibility? Then we have an answer. No, because we are people who are very lavish in criticism and miser in appreciation. We are very lavish in criticism. We criticize because it is not hurting us. We don't appreciate. Very few only are having a will to appreciate others. But natural conservation is the duty of those who eat good food, and those who drink pure water, and those who inhale pure air. എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, I am eating good food because, not because of I am rich. ഞാൻ ധനികനായതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. Those who drink good pure water, ഞാൻ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്നും ബിസ്ലറി വെള്ളം, മിനറൽ വാട്ടർ തന്നെ കുടിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും പുഴയില് നല്ല വെള്ളം ഇന്നും ഉറവയായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. And those who inhale pure air, എനിക്ക് നല്ല ശ്വാസം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് എവിടെയോ ഉള്ള കാടുകളിൽ, എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള കാടുകളിലുള്ള മരങ്ങളിലുള്ള ഇലകളിൽ നിന്നും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ, അല്ല നമ്മുടെ കഴിവല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ നിന്നും മോചിതരല്ല. നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാം വക്കീലന്മാരാകാൻ പോകുന്ന പിള്ളേരാണ്, നിങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമപുസ്തകമോ വിധിപ്പകർപ്പോ അല്ലോ കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ അരി കൊണ്ടോ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല വായിച്ച് കുടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡ്യൂട്ടി, ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഞാനൊരു ജഡ്ജാണ്, എനിക്ക് വേറെ ഇടപാട് സാധിക്കത്തില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന സമയത്തല്ല നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരുമ്പോൾ നേച്ചറിന്റെ ശേഷം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്നുവെന്ന് നിന്നോട് ഒരിക്കൽ ഭൂമികാരൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായിരിക്കും. വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു? ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ?
what can I do? എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? The last tree said, അവസാനത്തെ മരം, വലിയ പുൽമേട് മൊത്തം കരിഞ്ഞുപോയി, ഒരു മരം മാത്രം നിൽക്കുന്നു. അത് ചൊല്ലുവാണ്, all died but I. എല്ലാവരും ചത്തു, ഞാൻ മാത്രം ഒഴികെ നിൽക്കുന്നു. ഞാനും കൂടി മരിച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കാത്തത്? ഞാനും കൂടി മരിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിക്ക് ആരുണ്ട്? എല്ലാവരും ചത്തിട്ടും ഏൻ മാത്രം ചത്തില്ലേ? ഒരു ആദിവാസിയുടെ പോയമാണ്. എല്ലാവരും ചത്തിട്ടും ഏൻ മാത്രം ചത്തില്ലേ? ഏൻ ചത്താലെ കൊണ്ടാരി മണ്ണിന് പിന്നെ, ഞാനും കൂടെ ചത്താൽ ഈ മണ്ണിന് പിന്നെ ആരുണ്ടെന്നുള്ള കരച്ചിലാണ്. Then balsams. All are celebrities. നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി ആയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, അത് കാടാണ്. All are celebrities. നമ്മളുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവര്, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവര്, കൂടുതൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ്. All are celebrities. See, all are competing each other for enriching the land with beauty. ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൂമിയെ ഭംഗി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ ദിസ് ഷേപ്പ്? ഈ ഷേപ്പ് ഏത് ആർക്കിടെക്റ്റാ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്? നമുക്കൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. നമുക്കൊരു ഐഡിയയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്ത നേച്ചർ, അതുള്ളൂ. സി, ഈ നേച്ചർ നോബഡി ഈസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. വലിയൊരു സംഗതി അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നേച്ചറിൽ ഒരാളും ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആകുന്നില്ല. വളരെ രസകരമായി, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ എരവിള നാഷണൽ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി. ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ്ലി തിങ്കിങ്. ഒത്തിരി മറ്റ് ഇടപെടുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ 1 days ഓഫ് ട്രക്കിംഗ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്, ഓൾ ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് കൺസർവേഷൻ. അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സംഗതി. ആൻഡ് ഹങ്കർ ഇൻ ദ വൈൽഡ്, കാട്ടിലെ വിശപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനിർവാച്യമാണ്. അനിർവാച്യമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിലെ വിശപ്പ്. It cannot be described. Anything is eaten. എന്തും തിന്നും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് എൻഡ്ലെസ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ്സ്. എരവിളത്തെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഓർക്കിഡ്സ്. എൻഡ്ലെസ് സെലിബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദിസ് ഈസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എബിലിറ്റി. സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇത് സംഗതി. നോക്കിയേ, ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ വൈൽഡ്, മീശപ്പുലിമല, ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി, അഞ്ചനാട് വാലി, വെജിറ്റേഷൻ ഡെക്ക, അതെല്ലാം ഇത് നോക്കി പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ചിലന്തി കള്ളി എന്നതിന് ഇട്ടേക്കുന്ന പേര്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വിഷമുള്ളി. ഇതിന്റെ മുള്ളിന് വിഷമുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ദിസ് ഈസ് സോമലത, ദിസ് ഈസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അഗസ്ത്യകൂടം, കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്ന അഗസ്ത്യകൂടം പാർക്കാണ് ഇത്. അവിടെ ഇതുവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബാൾസം കിട്ടും. And I think 25 years back I visited the Agasthyamala, and at that time I could collect this plant, balsam. It was at that time not described by any botanist. Then this is the most beautiful orchid of the earth. This is a lady's slipper orchid, only in Agasthyamala, illa. And then this is one tree. It's in the Malayalam പേര് നാങ്ക് എന്നാണ്. It shows the ultimate hospitality. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നാങ്ക് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. 7:15 ഒരു 7:30 വരെ പോകാൻ പാടില്ലേ? 7:30 വരെ. ഹലോ, ഓക്കെ. I accept your agreement. So this is Mesua. This flower bloomed in the morning. At that time, one insect came to drink the honey, the nectar. It gave 1 drop of honey to the insect. The insect flew to another flower. From there, it gets 1 more drop of honey. By the time, a second insect came to the same flower, and that second insect is also given 1 drop of honey. And minutes after minutes, hour after hour, towards the evening, more than 1,000 insects came to visit the same flower. All the insects were given 1 drop of honey for each. ഓരോ വണ്ടിനും ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഹണി കൊടുത്തു. The flower knows that honey is not sufficient for filling the stomach of that insect, but only that drop is given to that insect. And at the evening, 5 o'clock, 1 insect came to the flower,
he also given one drop of honey. Honey is the most energy rich and most taste food available in the nature. It is given the least amount, or drop because there is a equilibrium between the plants and the animals. If the flower is giving an amount of honey equal to fill the stomach of one insect, the insect will drain the entire honey and go to somewhere else and sleep. The insect must visit more than 1,000 flowers to fill its stomach. That is a law of nature. Then only the insect is able to pollinate the flowers. So that is a condition between insect and the flower. So the ultimate hospitality we can say from the flowers. Then Vamshanasham, extinction. I will stop after a few minutes. Extinction. It is an age of disappearing brotherhood. നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പരാതിപ്പെടണ്ട. ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവും നടത്തണ്ട. നമ്മൾ ഒന്ന് കൈകോർത്താൽ മതി. നമ്മൾ കൈകോർത്ത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാർവത്രിക സാഹോദര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് that will be more than what is necessary to conserve the nature. ആ ബ്രദർഹുഡ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് വലിയ കാരണമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. And when we are talking about extinction, death is not extinction. We may think that മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് വംശനാശം എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. But death is not extinction. And in the other end, stop of birth is extinction. ജനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിന്നു പോകലാണ് സത്യത്തിൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. മനുഷ്യന്മാരെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മോചിതരല്ല. ആൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ്. ഒത്തിരി ക്യാപ്ഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ എൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ്. തുടക്കത്തിന്റെ, ജന്മത്തിന്റെ, ജനനത്തിന്റെ, റിപ്രൊഡക്ഷന്റെ, പുനരുൽപാദനത്തിന്റെ അവസാനമാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. നമ്മൾ ജീവിക്കും മരിക്കും. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ചാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പുനരുൽപാദനം നടത്താനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട്. ഇതാണ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട്. അങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരും. അടുത്തുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷനെ കുറിച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ആണ്, നത്തിങ് ആണ്. ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ. ഒരു സ്പീഷീസ് ഒറിജിൻ ചെയ്യാൻ there is a necessity for 35,000 years. 30,000 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. Likewise, 32,000 years is necessary for changing the climate. This is a natural process. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. In nature, the climate changes. The climate changes by taking 32,000 years. Presently, what happened is by taking 2 or 3 years or 10 years or 50 years, the climate is changing because of our deeds. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് ഒറിജിൻ മസ്റ്റ് ബി വെരി സ്ലോ പ്രോസസ്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ജീവികൾക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഫ്രണ്ട് വിൽ ഡൈ. കൂട്ടുകാർ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ലോകത്ത് സൗഹൃദം നിന്നു പോകുന്നില്ല. ബ്രദർ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ലോകത്ത് സാഹോദര്യം നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ടുഗദർനെസ്, ദാറ്റ് ബ്രദർഹുഡ്, ദാറ്റ് വിൽ സസ്റ്റെയിൻ. ലൈഫ് വിൽ ഡൈ. ജീവിതം മരിക്കും, ബട്ട് ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ഡൈ. ജീവൻ മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ കാലാന്തരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു പോകും, പക്ഷെ ലൈഫ് നിലനിൽക്കും. കുറച്ച് ബിഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാക്കുന്നില്ല. ഏജ് ഓഫ് അപ്പിയറിങ്. ചില സംഗതികൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തത് ആ അപ്പിയറിങ് ആണ് ത്രെട്ട് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രീഡ്. വികസനമല്ല, നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വികസനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഫ്രോക്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് വിക്ടിം ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ വിക്ടിം, ഇര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രോക്സ് ആണ്.
this will disappear. കേരളത്തില് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഭവനത്തിന് ചുറ്റുകിടന്ന് തവളകൾ കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക, അതൊരു ലൈഫിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. എത്ര വീടുകളിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കഷ്ടമാണ്. തവളകൾ കരച്ചിൽ നിർത്തി അവ അന്യം നിന്ന് പോയി. 99% തവളകളും നാട്ടിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. Then anything moves is eaten. അനങ്ങുന്ന എന്തിനും തിന്നുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മാത്രം സാർവത്രിക ഭക്ഷകനാണ്, എല്ലാം തിന്നും. ആർട്ട് ഓഫ് ബേണിംഗ് ദ വാട്ടർ ടവേഴ്സ്, കാട്ടിലെ വെടിക്കെട്ട്. ഡെസേർട്ട് ഒറിജിൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹെഡ്സ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റേത് കൺസെപ്റ്റാണ്. ഞാൻ എന്ന ഒറ്റ ജീവി, എൻ്റെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ ഭൂമി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഏജ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ന്യായീകരണത്തിന്റെ, നിങ്ങൾ ന്യായം പഠിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഏജിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ, അതായത് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈങ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ. ന്യായം ചെയ്യാതെ ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുക, ഇതാണ് ഇന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈയിടെയായിട്ട് എന്തോ AI ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കി ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, എനിക്ക് നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട. ഞാൻ മന്ത്രിമാരാണ്, എനിക്ക് നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട. എങ്ങനെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ, നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമജ്ഞന്മാരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് പ്രൊക്ലൈംഡ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജീവികളെ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ്. ആ നമ്മുടെ അവകാശം വലിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയാണോ നിർബന്ധമില്ല. ദ റൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ടു മണി. നമ്മളെല്ലാം പണമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പണമാക്കി മാറ്റുന്നത് ലാൻഡ് മാഫിയ, നമ്മുടെ വെള്ളത്തെ പണമാക്കി മാറ്റുന്നത് ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ, നമ്മുടെ വായുവിനെ പണമാക്കി മാറ്റുന്ന കാർബൺ ട്രേഡ്. ഇപ്പം പുതിയൊരു സംഗതിയാണ്. ക്ലൈമറ്റിനെ പണമാക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് എക്കോ ടൂറിസം. എവറിത്തിങ് ഈസ് വാല്യൂഡ്. എല്ലാം പണത്തിന്റെ ആ ടേമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു മണി ഐറ്റംസ്. ഈ കൈവിരല് എന്റെ കൈവിരലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. എന്റെ അല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയാണ്. ആ കൈയുടെ വിരലായിരുന്നു ഈ പൂവർ ഓർഗാനിസം ചോദിക്കുകയാണ്, ആം ഐ സേഫ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്? മറുപടി വളരെ കൃത്യമാണ്. ഐ വിൽ കിൽ യു ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡൈ. നീ ഞാച്ച, നിന്നെ കൊല്ലും, ഞാനും ചാവും. ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിന ആചരണത്തിന്റെ മൂല സംഗതികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബീറ്റാണ്. ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഞാൻ വേറെ ഒത്തിരി വേർഡുകൾ ആലോചിച്ച് ബീറ്റിന് പകരം എന്തിനാണ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് അടിക്കുക, തല്ലുക, അടിക്കുക, ഇടിക്കുക എന്നീ ടീമുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. മണ്ണിനോട് മല്ലിടുക എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ സംഗതികൾ, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കിടക്കുക. ക്ലൈമറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ടൂറിസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മൂന്നാറിലെ തണുപ്പ് ചൂടായി മാറാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഡീന്യൂഡഡ് എർത്ത്, സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് എർത്ത്. ടൂറിസം വിളിക്കുന്നത് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ലേഡീസ് ഫോർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നിർവചനം. നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ വിളിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി പ്രോസസ്സാണ്, എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ആർട്ട് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ലോ. നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത, ഒരു നിയമം അറിയത്തില്ലാത്ത, ഒരു പാഠവും പഠിക്കാത്ത, ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ലൈഫ് ഫോർ ലൈഫ്. they contributed their life for the life. അവർ ജീവന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാണ്. they dedicated, they consumed their life for the sustainability of the life of the earth. ജീവന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാണ്. നമുക്കും അത് തന്നെ പിന്തുടരാൻ. ലെറ്റ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ബ്ലൂം. എല്ലാ മരങ്ങളും പൂക്കട്ടെ. ലെറ്റ് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പോളിനേറ്റഡ്. ലെറ്റ് ഓൾ ഓവിഗുൾസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ്. ലെറ്റ് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മച്ചുവർ. എല്ലാ പഴങ്ങളും പാകമാവട്ടെ. ലെറ്റ് ഓൾ സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റഡ്. എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കട്ടെ. ആൻഡ് എല്ലാ മരങ്ങളും മുളയ്ക്കട്ടെ.
Let us bath together in the old river. നമ്മൾ കുളിച്ച അതേ പുഴയിൽ ഒന്നുകൂടെ കുളിക്കാം. Let us drink water from the same pot, avoiding the inorganic bottled water. കൂജയിൽ നിന്നും വെള്ളം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഊറ്റി കുടിക്കാം. Let us inhale pure air while looking the sun in day and the moon in the night. To whom you aimed for. ഞാൻ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ആരും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. എന്നെ മാത്രം, എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ഉള്ളു, എൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഒരു 10-500 പേര് കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷനാണ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എല്ലാവരും. അതൊരു എസ്കേപ്പ് ആണ്, ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ന്യായീകരണമാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഐ ഡു അഗ്രി വിത്ത് യു. വി ആർ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ. പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. നമ്മൾ അവസാനത്തെ തലമുറയാവരുത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലെയിമിങ് ഈച്ച് അതേഴ്സ്, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. സ്പെക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഊഹിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. തേർഡ്, കാൽക്കുലേഷൻസ് കണക്കാക്കുക, അതിന്റെ ഡാമേജ് ഒക്കെ. പ്രൊജക്ഷൻസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൾട്ടർനേറ്റ്സ്, മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടോന്ന് തിരയുക. ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ്, അതൊരു അവസരമാക്കി എടുക്കുക, അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക. അവസാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അത് സഹിക്കുക. മണിയെ, നാച്ചുറലിനെ മണിയാക്കി മാറ്റി മണിയെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഒത്തിരി മരങ്ങൾ നടാൻ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി മരം നട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനെ ലവ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്ലാന്റ്, ഗ്രോ ആൻഡ് ഫീൽ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു മരവും നട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് മതി. നമ്മൾ റിച്ചാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ദരിദ്രരായി പോയി. നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു കാലത്ത് മണി സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ മണി ഫണ്ടായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന തൊപ്പി വെച്ച ആള് അങ്ങേര് സെൻസുള്ള ആയിരുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് തൊപ്പി തലയിൽ മുടി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുണ്ട്, അങ്ങേര് എസൻസ് ആയിരുന്നു. ഓഫൺ ഫോർഗെറ്റ് ദ സെൻസ് ആൻഡ് എസൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷൻ. നമ്മൾ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ, മരങ്ങൾ നടുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷന്റെ സെൻസും എസൻസും മറന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്, നിലനിൽപ്പ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ്. പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രേയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവി തലമുറയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ബെയർ റോക്കാണ്, വലിയ പാറക്കെട്ട്. ഇൻ ദിസ് ബെയർ റോക്ക് there is a last fruit. The last fruit has a last seed. Last seed has a last request, and that is called let me germinate. ഞാനൊന്ന് മുളച്ചോട്ടെ. കാരണം ഏതോ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ പരസ്യം കണ്ടതാണ്. നന്നായി മോനെ, നന്ദിയുണ്ട് മോനെ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 5 സ്റ്റാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 5 സ്റ്റാറിന്റെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വേർഡാണ് നന്ദിയുണ്ട് മോനെ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിൽ എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. നേച്ചർ കൺസർവേഷന് ജൂൺ 5-ാം തീയതി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടും. പക്ഷെ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നേച്ചർ സ്വയമേ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നന്ദിയുണ്ട് മോനെ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. And this is final slide. Love and thanks. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now it's time for a feedback session. Audience may raise their hands and ask their questions. Audience can raise their hands in case of any queries.
In the absence of any queries, I'd like to thank Dr. Jomi Augustine for enlightening us with his knowledge. ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചോട്ടെ, ജോമി സാർ കേക്കാം? ഹലോ, കേക്കാമോ? Yes, sir. Yes. കേക്കാം. Sir, you're audible. സാർ കേക്കാമല്ലോ സാർ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ, ഈ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു. സാറേ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു സാർ, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഒരു 3 ടോക്ക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പകല്, അടുത്തിരിക്കുവായിരുന്നു. സാർ അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു സാർ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നതില് ഈ വെറൈറ്റി പറയുന്നല്ലോ സാർ, ഈ ഇതില് ഈ എൻഡമിസവും ഇതും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പലതും ഇപ്പം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സ്പീഷീസ്, ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ നമുക്ക് വളരെ തീവ്രമായ ശ്രമം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ കുറച്ചാണ്. പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ലോകത്തിലെ പ്രകൃതിക്ക് ഉള്ള ഭീഷണിയില് 2ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇൻവേസീവ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്. അതായത് ഹിപ്പോ, HIPPO എന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. HIPPO. 1ാമത്തെ H കാണിക്കുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, 2ാമത്തേതാണ് ഇൻവേഷൻ. ബാക്കി ഒന്നുകൊണ്ട് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തും പൊല്യൂഷനും, അവസാനത്താണ് ഓവർ കില്ലിങ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റീസൺ ആണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. 2ാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവേഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻവേഷന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ വരും തലമുറയ്ക്കും കൂടി വരും കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു വിദിതമായ ഒരു ഭാവിയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എതിരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻവേഷന്റെ കാര്യം. പല സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ചക്കയില് പല സ്പീഷീസ്, ഇപ്പൊ വിയറ്റ്നാം ഏർലി, ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സ്പീഷീസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇൻഡിജീനിയസ് അല്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ എഫക്ട് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ? എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾ സീസൺസ് വേറൊന്നും പറയാം. ഓൾ സീസൺസ് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊടിയിലിറങ്ങി, നമ്മുടെ പറമ്പിലിറങ്ങി നമ്മള് ചക്കകളെ ഒന്ന് പഴയ കാലത്ത് നോക്കുക. ഒരു 15 കൂഴച്ചക്ക കാണുമ്പോൾ ഒരു വരിക്കച്ചക്ക കാണും. അതാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ജനറ്റിക്സിന്റെ ലോ അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കൂഴച്ചക്കകത്ത് പഴയ കാർന്നോത്തിമാര് ഈ വരിക്കച്ചക്കയുടെ കുരു എടുക്കും. ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അവരിങ്ങനെ തെരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുരു എടുക്കും, അത് വരിക്കച്ചക്കയായിരിക്കും. അതിന് 15 കുരു കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് വരിക്കച്ചക്കയുടെ കുരുവായിരിക്കും. അതൊക്കെ അവർക്ക് കഴിവാണ്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അത് 15 കൂഴയുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു വരിക്ക ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ നേടുന്ന ഒട്ടുപ്ലാവ് എല്ലാം തന്നെ വരിക്കയാണ്. വരിക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം വരിക്ക. അതുകൊണ്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കൂഴച്ചക്ക ഡിസപ്പിയർ. ഞാനതുകൊണ്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ ഒരു 150ഓളം കൂഴപ്ലാവ് നട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴം ഞാൻ തന്നെ തിന്നണം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കപ്പഴമായിരുന്നു. ഈ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ചക്കയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടാൻ വേണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചക്കയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയും കൂടി വന്നേക്കാം. അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ചക്കയിൽ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ വിഷം അടിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു നല്ല പേടി എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിയന്ത്രണം കൂടാതെയാണ് വിയറ്റ്നാം ഏർലിയും ലേറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിന് കീടാക്രമണമോ ബാക്ടീരിയ ആക്രമണമോ ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടിം വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്ക വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും.
നമ്മുടെ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം പോയി. തേൻ വരിക്ക, മുട്ടം വരിക്ക, മഞ്ഞത്തോലം വരിക്ക, ഒത്തിരി ചക്ക വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുട്ടം വരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിയറ്റ്നാം എയർലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്ലാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു പ്ലാവും ഇല്ല. വെറൈറ്റീസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒട്ടുപ്ലാവ് നട്ടിട്ടില്ല. ഇച്ചിരി പതുക്കെ ചക്ക ഉണ്ടായാലും മതി, സാരമില്ല. അത്ര ആയുസ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കിട്ടും. ഓക്കെ. സന്തോഷ് നേരാണ് ചോദിക്കാൻ. സന്തോഷ് കുമാർ ബി. ആരോ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സന്തോഷ് കുമാർ ബി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ. Hello, can you hear me, sir? Yeah, കേക്കാം. Yeah, sir, out of curiosity, only one question. So in some of the forests, so some particular type of species of animals will be there. And in that forest, a particular type of herbs will be there. So is there any relation between these two, that particular herbs and so especially നമ്മുടെ വരയാടില്ലേ സർ, വരയാട്, അപ്പൊ ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി? തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ഓരോ ഫോറസ്റ്റിനും മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥയും കൂടെയുണ്ട്. അത് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം, മരത്തിന്റെ മേലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം, കാനോപ്പിയിൽ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന്. ഓരോ സ്പീഷീസിനും, അത് ഗ്രാസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹെർബ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ചെറിയ ചെടികൾ എന്തോ ആണെങ്കിലും അതിന് ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഹെർബ് അവിടെ ജീവിക്കൂ. ഇതിനെ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് എന്നും വിളിക്കും. നിഷ് എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കും. ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്പീഷീസും എവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ സഹായമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്താണ് ആ സ്പീഷീസ് എവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എത്രയും കൂടുതൽ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റില് അതേപോലെയുള്ള സ്പീസിയേഷൻസ് എവല്യൂഷന് കൂടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്പീഷീസിലോട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഓർക്കിഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാൾസങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ആ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷിന് ചെറിയൊരു കോട്ടം തട്ടിയാൽ മതി, ഒരു തീ വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 2 മരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി, ആ ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്താൽ ആ സ്പീഷീസ് അവിടെ നിന്ന് അന്യം നിൽക്കും. ഇനി ആ സ്പീഷീസ് ആ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും തീ കത്തുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യ ഇടപെടലിന്റെ മൂലമോ അത് അപ്രത്യക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കും. വേറെ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഹാബിറ്റാറ്റിനുള്ള ശോഷണം തന്നെയാണ്. ഓരോ സ്പീഷീസിനും അതിന് ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. Any clarification? Joby Joseph. Hello, Joby. Good evening, sir. Yeah. സാർ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സാർ, ഈ ബുഷ് ഫയർ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഈ കാട്ടുതീ, ഇതൊക്കെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഇതെങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യും? ഈ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബുഷ് ഫയർസ് ഒക്കെ, കാട്ടുതീ അതുപോലെ? കാട്ടുതീയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? അതെ സാർ, അതെ. ഓക്കെ, പറയാം. കാട്ടുതീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പല പല വഴികളിൽ കൂടി അത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് അവിടെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുന്നു. രണ്ടാമത് സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒത്തിരി മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് 3-4 തട്ടുകളുണ്ട്. അതിന്റെ മരങ്ങള്, അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ, അതിന്റെ മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ. ഇതിനെ എല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിന് സെലക്ഷൻ ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു മരം വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരം മാത്രം വെട്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരും. ഒരു കായ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാ മാത്രം എടുത്ത് തിരിച്ചു പോരും. ആ മരത്തിനോ ആ കായ്ക്കോ മാത്രമേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാരമായ ഒരു ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ അങ്ങനെയല്ല, അതിന് തിരിച്ച് വ്യത്യാസമില്ല. അത് എൻറ്റയർ ഫോറസ്റ്റിനെ അപ്പോഴേ ചാരമാക്കി കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷ്രബ് മൊത്തമായിട്ട് നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാർഗമില്ല. പിന്നെ അത് അതിന്റെ ചാരോടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കും.
പിന്നെ വേറൊരു രസകരമായ വസ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തെ അപ്പടെ നശിപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഈ മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കാട്ടിലും 10 മടങ്ങാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അവിടുത്തെ മൈക്രോഫ്ലോണയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും പഠനം വളരെ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ കാട്ടുതീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ ബാധിക്കുകയും ഈ മൈക്രോഫോണ സൂക്ഷ്മജീവികൾ സയൻസ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്യം നിന്ന് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അതിനെയാണ്. Okay, Joby, any more doubt? Any more queries from the part of audience? In the absence of further queries, I'd like to thank Dr. Jami Augustine for enlightening us with this knowledge. Thank you, sir. Okay, thank you. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. With that, I would like to invite Varun Dev S., research scholar, for delivering the vote of thanks. So, respected Chief Guest, Professor Dr. Jami Augustine, sir, esteemed faculty members, distinguished participants, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee, it is my great honor and privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of the online webinar held to commemorate Environment Day with the theme Sense and Essence of Understanding Nature. We are extremely grateful to have had the presence of our esteemed chief guest, Professor Dr. Jami Augustine, retired professor, Department of Botany, St. Thomas College, Palam. First and foremost, we would like to express our deepest gratitude to Professor Dr. Jami Augustine, sir, for gracing us with his profound knowledge and insights as the chief guest of this webinar. His extensive experience and expertise in the field of botany have undoubtedly enriched our understanding of nature and its significance in our lives. We are truly honored to have had the opportunity to learn from him and gain valuable insights that will undoubtedly shape our future endeavors in environmental conservation. I extend my deepest appreciation to Director of our prestigious institution, Kerala Law Academy, Advocate Nagaraj Narayan sir, for his guidance and support throughout the planning and execution of various activities that took place during the World Environmental Day celebration. Your dedication to fostering environmental awareness among us has played a vital role in shaping our understanding and concerns for the environment. Next, I would like to thank Professor K. Anilkumar sir, Director of Administration, Students and Faculty Affairs, Kerala Law Academy, who has always been a founder of constant support for all the activities in this college. I also thank our principal, Professor Haridhan K. sir, who also played the vital role of a backbone to us and helped in the organization of this webinar. We appreciate his active role in this webinar and efforts in promoting awareness and action towards preserving our natural resources. Next, I would like to thank our respected faculty conveners, N.K. Shashiran sir and Kasturi Nagaraj ma'am, because of whom this webinar was possible. They organized this event and enabled us to learn new things about the conservation of the environment and also about our responsibility towards nature. A special thanks goes to our faculty, Smriti Adira Chandran, who took responsibility for delivering the welcome note of our webinar. We would also like to extend our sincere thanks to all the participants who actively joined this webinar from various parts of the world. Your presence and enthusiastic engagement have contributed to the success of this event. The diversity of perspectives shared during the discussion has fostered a vibrant exchange of ideas and inspired us to explore new ways of understanding and protecting our environment. We are grateful to our anchors, Lakshmi Ramesh and Sajid Esam, for their generous support in making this webinar possible. Our heartfelt appreciation goes out to the organizing committee members who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of this webinar. Their dedications, meticulous planning, and attention to detail have played a crucial role in creating a seamless virtual platform for knowledge sharing and interaction. Furthermore, we would like to acknowledge the technical support team who ensured the uninterrupted flow of the webinar and resolved any technical glitches that arose during this session. Their prompt assistance and expertise were vital in ensuring that all participants have seamless and enriching experience. Last but not least, we express our deepest gratitude to each and every one of you who took the time to be part of this webinar. Your enthusiasm,
engagement, and passion for environmental conservation are truly inspiring. We hope that the knowledge gained and the discussion held during this webinar will motivate you to become ambassadors for environmental awareness and catalyze positive change in your respective communities. In conclusion, we thank Professor Dr. Jommy Augustine sir once again for his invaluable presence and guidance throughout this webinar. We extend our gratitude to all the participants, the organizing committee, the teaching staff, the technical support team, and the faculties for their unwavering support. Together, let us continue our collective efforts to understand, appreciate, and promote the wonders of nature for a sustainable and greener future. Thank you all, and have a wonderful day. Thank you so much, sir, for your heartfelt vote of thanks. I'd like to thank our honorable resource person, Dr. Jommy Augustine, for his valuable time and consideration, and also for making this webinar a fruitful one. Thank you so much, sir. Now, I'd like to thank Advocate Nagaraj Narayanan sir, Director, Kerala Law Academy, K. Anilkumar sir, Director, Administration, Students and Faculty Welfare, Kerala Law Academy, and Professor Harindran K. sir, Principal, Kerala Law Academy, for giving us an opportunity to conduct this event. I'd also like to thank the faculty conveners of this event, Srimati Kasturi Nagaraj ma'am, Assistant Professor, Kerala Law Academy, and Sri Shashidharan N.K. sir, Assistant Professor, Kerala Law Academy, for their tireless effort in making this event a grand success. I'd also like to thank the teaching, non-teaching, and administrative staffs for their support. Last but not the least, I'd like to thank all of you for your kind cooperation throughout the session. Now, I request all of you to raise up for the national anthem. With that, we have come to the end of the session. Once again, thank you all. This is Lakshmi Ramesh signing off.